So good afternoon, student. I just repeat the abstract class so that I will show you the example of the abstract class. Okay, so abstract class are used to provide the template for the concrete subclasses. What do you mean by this? Okay, so what is the concrete subclass? Suppose I say that I have a vehicle. You didn't understand which type of vehicle I have. Okay, suppose I declare that I have a Maruti car. तुमच्या डोळ्यासमोर एक असं मारुती कारचं चित्र आहे किंवा आय हॅव अन ऍक्टिवा, आय हॅव अ ज्युपिटर. तुमच्या डोळ्यासमोर असं कॉन्क्रीट चित्र तयार होतं. पण मी जर व्हेकल म्हटलं तर यू डिडंट गेट व्हॉट इज विच टाईप ऑफ व्हेकल आय हॅव. सो ॲबस्ट्रॅक्ट क्लासेस आर यूज टू प्रोव्हाइड द टेम्पलेट. व्हेकलमध्ये काय काय असतं तर टेम्पलेट तयार आहे. गिअर असतात, पेट्रोलची टाकी असते, स्पीडोमीटर असतं, ओके, पॅन्डल असतं. ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स इट has in each and every vehicle. Okay, so it provides the template for a concrete supply so that abstract class cannot be instantiate means you cannot create an object of that class. That is the cannot be instantiated. So another class, that is the concrete class, has provide implementation of the abstract method. Concrete class uses the extend keyword. I will explain this. Okay. So another class, that is the concrete class, has provide the implementation. म्हणजे ऍक्टिवा कशी चालते, ज्युपिटर कसं आहे, ऑन व्हॉट स्पीड, तुमची एफजी कशी चालते, मोटरसायकल कसं आहे, त्याचं इम्प्लिमेंटेशन देतं. तुम्ही फक्त व्हेकल मूव्ह होतो, व्हेकल फास्ट चालतं एवढं फक्त देणार. पण हाऊ इट इज इम्प्लिमेंटेड इन ईच क्लास, दॅट इज द कार, Jupiter, Activa. It depends on the concrete class. Okay. So if any class contain abstract method, then it must be implement all the abstract method of the abstract class. Okay. What do you mean by this? So this is the example. I have declared one class language which is of type abstract, and I have declared one function or the method which is of type abstract display. So the class main which extend the language. So the language हा आपला abstract class आहे. त्यामुळे whatever you have declared the function or the method in this, you should implement in the class in which it is implemented. म्हणजे ही डिस्प्ले मेथड या प्रत्येक क्लास जो क्लास हा abstract क्लास इम्प्लिमेंट करता प्रत्येक क्लासमध्ये ही डिस्प्ले मेथड असलीच पाहिजे. So I have created the object of main class because it is a concrete class आणि language हा class काय आहे, abstract आहे. So I have created the object of main class and just display that method. So the output for this program is this is the PHP program. Okay, I will show you the example. I will show you. This is the example. Let us have it. This is the PHP program. Now let us have the another example. I have declared the abstract class, that is the sum, and I have declared the two functions, that is S1 S2. One function passes the 2 parameter and another one passes the 3 parameter. Okay, and regular method, that is the normal method. या दोन फंक्शन्स आपल्याला इम्प्लिमेंट करायला लागणार आहे आणि ही जस्ट आपण कॉल करणार आहोत. वी डझंट इम्प्लिमेंट दिस मेथड इन द डेमो क्लास विच इज द कॉन्क्रीट क्लास ऑफ सम. या दोन्ही मेथड आहे आणि आता इथे फक्त मी डेफिनेशन दिलेत बघा आणि इम्प्लिमेंटेशन केलं म्हणजे इथे त्याची डेफिनेशन दिली. what that function does. Okay, then I have created the object of concrete class, that is the demo in this example, and just print the result of these two methods. Okay. So we will run this program.
addition of these two numbers. Okay, I have passed this variable 3, 7, 10, and the addition of 4, 3 is 26, and just display the contents of a regular method of the class sum. Okay, this is not the abstract class. This is the simple regular method as usual. Okay, then the next one is abstract key. I have declared one variable. I have given the name abstract vehicle. I have declared one variable which of type protected. Okay, आता हा protected मी कसा अचीव करणार? Then बघा car class I have extended it. That is I have implemented the inheritance. हा मग ही name जे आहे name हा जो variable आहे which is of type protector. That is the access modified of that. That is I am going to only access this variable in the child. कार मध्ये मला ते सापडता येईल. ओके आणि मग इथे नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट मेथड इथे डिफाईन केलेली आहे विच इज नॉट इम्प्लिमेंटेड बाय द क्लास कार. कुठली मेथड फक्त इम्प्लिमेंट करणार दिस मेथड शुड बी इम्प्लिमेंट इन ईच अँड एव्हरी चाइल्ड क्लास विच इज इनहेरिट दिस क्लास व्हेइकल. बाकी ह्या सगळ्या त्याच्या नॉन म्हणून मी दिलेले आहेत. दिस इज द नॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट पब्लिक मेथड. ऑब्जेक्ट तयार करायचं आणि यूज करायचं आणि इनहेरिट असताना यू कॅन हॅव द ऍक्सेस ऑफ दॅट फॉर इच फंक्शन. हा मग आता इथे मी कार दिले डेफिनेशन, दुसरं मोटरसायकल दिलेलं आहे, दुसरं प्रत्येकाचं मायलेज अकॉर्डिंग टू दॅट व्हेइकल ते बदलणार आहे. मला लक्षात मात्र नाही मग मी कोणाकोणाचं इथे ऑब्जेक्ट तयार केलं कॉन्क्रीट. दॅट इज द क्लास मधली मेथड स्टार्ट. आता ही स्टार्ट मेथड कुठे आहे? इम्प्लिमेंट नाही केली पण आय कॅन ऍक्सेस इट बिकॉज इट इज अ child. Inheritance असल्यामुळे I can access the whatever the methods and the variable of the parent class. Okay, त्यामुळे start, stop आणि त्याची मायलेज ही त्याची स्वतःची आहे ती मी इथे इनहेरिट करू शकतो. Now we run this program. Just have a look on it. This is the child classes, motor class and car. Save it and run it. Engine starts and BMW my mileage is so and so. Engine stop. हे engine stop झालं म्हणजे एक कारचं संपलं आणि दुसरं and MGFT my mileage is and so and so. I will show the program. स्टार्ट केलं इंजिन तेव्हा त्यांनी कुठलं कॉल केलंय बघा दिस मेथड. दॅट इज द कार अँड सेट नेम केलं आणि ते नेम कुठे सेट झालं इथे सेट झालं दिस नेम मायलेज आणि त्यांची प्रिंट केली मोटरसायकल सेट केलं आणि कॉल केलं. मायलेज ही कोणाची मेथड आहे? ॲब्स्ट्रॅक्ट मेथड आहे. त्यामुळे यू शुड इम्प्लिमेंट दिस इन द इच क्लास. कार आणि ह्याच्यात कारण तुम्ही एक्सटेंड म्हणताय ॲब्स्ट्रॅक्ट क्लास. आलं लक्षात? द सेम and the one more example is of type vehicle. Child class. Abstract class.
Then one more concept using the oops, that is the final keyword. Now we are going to use the final keyword in PHP. So we can use only the final keyword with the methods and the classes. Please, I repeat, we can only use the final keyword with the methods and the classes. So what is the use of final in case of method? When the method is declared as a final, then overriding on that method cannot be performed. It's a final method, that is which prevents the overriding. Which prevents the overriding. म्हणजे एखादी मेथड जर पेरेंटची असेल आणि तुम्ही ती चाइल्ड मध्ये ओव्हरराईड करत असाल आणि समजा तुम्हाला इफ द रिक्वायरमेंट इज सर दॅट यू कॅनॉट ओव्हरराईड, म्हणजे यू आर नॉट गोइंग टू गिव्ह द परमिशन the method of parent which is not overridden in the child, so you can define that method as a final. In case of classes, to prevent the inheritance, इनहेरिटन्स मध्ये कसं असतं मगाच्या केसमध्ये व्हेकल आणि कार, तर कार व्हेकल मधली दोन तीन मेथड्स मी इथे इनहेरिट करू शकते, प्रिंट करू शकते. इन दॅट केस इफ द फायनल क्लास कॅनॉट बी इनहेरिटेड, दॅट इज कॅनॉट बी एक्सटेंडेड इन द फ्युचर, इन दॅट केस यू कॅन यूज द फायनल. You can define that class as a final to prevent the inheritance. I will show you the example. See, simple example, class A. I define that method, पहिलं मेथड दाखवते रन आणि बी एक्सटेंड. आता तुम्हाला रूल काय सांगतो इनहेरिटन्सचा, की जर मी ए मध्ये हे घेतलं तर ते इम्प्लिमेंट मी माझ्या बी मध्ये घेऊ शकतो आणि बीचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि हे रन मेथड मी एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या केसमध्ये काय झालं, आय हॅव डिफाईन दॅट फंक्शन ऑफ द मेथड ॲज अ फायनल, सो आय कॅन नॉट inherited, I cannot implement that method in the child. So it will show the an error. Okay, cannot override the final A run ही मेथड आहे. कारण आपण ती मेथड काय डिफाईन केली आहे, फायनल. आता हा फायनल शब्द जर काढून टाकला तर मला उत्तर येईल. PHP program. So define the final keyword for the function. आता हे कसं झालं, फंक्शन केलंय. आता इथे सुद्धा मी फायनली शो मेथड कॉल करायचा प्रयत्न केलाय, सेम वे, फक्त इथं विथ पॅरामीटर होतं, इथं विदाउट पॅरामीटर, दोन्ही डिफरन्स. सेव कॅनॉट ओव्हर द मेथड, ए मधली मेथड तुम्ही इथं ओव्हर रिडन करू शकत नाही. फायनली बिकॉज द मेथड आय हॅव डिफाईन द हेड. व्हॉट इज डिफाईन, दॅट इज प्रिव्हेंट द ओव्हररायडिंग. ओव्हररायडिंग आपण शिकलेलो. ओव्हररायडिंग म्हणजे काय आहे, सेम विथ द सेम पॅरामीटर. हीच मेथड आहे बघा इथे दोघांमध्ये, फक्त इम्प्लिमेंटेशन वेगळं आहे. Now the class. आता इथे क्लास डिफाईन केलं बघा मी. एक क्लास घेतला फायनल. आय हॅव डिफाईन द बेस क्लास अँड I have defined that class as a final so that the nobody is inherited, that is nobody extend that base class. आता इथे बेस शब्द वापरला की कुठला शब्द वापरायचा, डिराइव, बिकॉज इट इज द बेस म्हणजे पेरेंट, डिराइव म्हणजे चाइल्ड क्लास. बेस क्लास मध्ये आय हॅव डिफाईन वन फंक्शन, इथेच ते डिफाईन करून टाकलं आणि नाव आय एम गोइंग टू एक्सटेंड दॅट बेस क्लास फ्रॉम द चाइल्ड. पण मी तो डिराइव करू शकणार नाही बिकॉज आय हॅव डिफाईन द पेरेंट क्लास, दॅट इज द बेस क्लास ॲज अ फायनल टू प्रिव्हेंट द इनहेरिटन्स. Save it and it will show the syntax of the 1 minute. Can
class derived may not inherited from the final class base. कारण आपण तो डिफाइन केला आहे लाईन नंबर 56. I will show you. इथे एरर आली बघा. लाईन नंबर 56. इथे आपण ऑब्जेक्ट तयार करायला गेलो ना त्यामुळे त्यांनी आपल्याला एरर. This is the example of final class, that is you prevent the inheritance. And this is the example of method. I have declared that final, so you cannot implement that method using that object. Now the one more concept in OOPS, that is the static. So how we are going to use the static keyword in the PHP. So the static keyword is used in the context of variables and the methods. Okay, please listen. I repeat, static keyword is used in the context of only variables and the methods that are common to all the objects of the class. ना आपण static बघितले JavaScript ला सुद्धा की static कधी which is common to all the objects of the class. Therefore, any logic which can be shared among the multiple instances of the class. म्हणजे एका क्लासचे many objects आपण तयार केले which is shared. So you should be extracted and put inside in the static method. What do you mean by this? दाखवते कसं करायचं एक्झाम्पल दाखवते. आता हे बघा इथे आपण okay, in certain cases it is very handy to access the methods and the property in terms of class rather than the object. दरवेळेला ऑब्जेक्ट तयार करायचं आणि मग ती मेथड आणि तो व्हेरिएबल ऍक्सेस करायचा. इट इज व्हेरी टीडियस इन सम केसेस. So it is very easy to handle direct methods and the properties of that class using the static keyword. Okay, so the static methods and the properties are bound to the class. I repeat, static methods and the properties are bound to the class. The class च्या direct related असतो, not the individual objects. पण ते ऑब्जेक्ट शेअर केलेले असतात त्यामुळे डायरेक्टली कनेक्शन विथ द मेथड्स अँड प्रॉपर्टी म्हणजे त्या क्लासच्या ज्या मेथड्स अँड प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्याशी डायरेक्ट कनेक्शन असतं when you are going to define that method and the property as a static. So to add the static or the method, how you are going to declare? Simply add the static keyword. So how we are going to access from the outside the class using the scope resolution, that is the 2 column. Only if the visibility is public. The public visibility असेल त्या मेथडची किंवा त्या व्हेरिएबलची, then and then only you can use the direct class name and the variable name. तर इथे दिले बघा, हा स्टॅटिक आपण व्हेरिएबल डिफाइन केला आणि डायरेक्टली आउटसाइड त्या क्लासच्या ए डॉट इथे डिफाइन केलेला आहे. दॅट इज आय कॅन ऍक्सेस म्हणजे हॅलो हे असं प्रिंट होईल. Okay, so how we are going to use the static property? To access the static property from the outside class, we need to use the scope along with the class name. A class name आहे scope resolution, don't use the space in between and direct use the variable name. How we are going to use the static property inside any method of the same class. आता हा कसं झालं इथे एकच क्लास आहे. आता सेम क्लास मध्ये आता हे कसं झालं आपण आउटसाइड क्लास वापरला तर त्याच क्लासमध्ये जर मला तो व्हेरिएबल ऍक्सेस करायचा असेल तर यू शुड यूज द सेम. म्हणजे त्या कंपायलरला कळतं की द सेम क्लास विल बी युजिंग द व्हॅल्यू ऑफ दॅट व्हेरिएबल. ओके, इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग द इथे ऑब्जेक्ट तयार केलं आणि इथे स्टॅटिक व्हॅल्यू आहे पण इथेच प्रिंट व्हॅल्यू आहे. हे फंक्शन वापरलं आणि त्या फंक्शन मध्ये तीच व्हॅल्यू मी इथे प्रिंट करते. आय विल शो यू द विथ द एक्झाम्पल. हेच एक्झाम्पल घेतले आपण. हे बघ, डिफाइन केला क्लास, स्टॅटिक व्हेरिएबल डिफाइन केला आणि स्टॅटिक इथे साधं फंक्शन डिफाइन केलं. त्या फंक्शन मधनं ती व्हॅल्यू मी ऍक्सेस करते. सेम मेथड मधनं व्हॅल्यू असेल. This is the value.
show the value for your pi. Print केला self value आणि इथे print केलं static value using the self. Let's see. To use the static property inside any method of the same class. Same class मध्ये. So use the self keyword instead of arrow operator that is used for accessing the instance property. आपण इथे arrow नाही वापरत. आधीच्या केस मध्ये आपण arrow वापरत होतो. Self साठी असेल तर you should use the self हा keyword आणि scope resolution value. Okay. Then the third one is static property. Any static property declared in the parent class can be referred to the inside the class. म्हणजे मी एक डिफाइन केला आहे व्हेरिएबल स्टॅटिक आणि हा टेस्ट क्लास ॲज अ पेरेंट झाला. माय क्लास तो एक्सटेंड झाला त्याच्यामुळे इथे माझा तो चाइल्ड झाला. मग आता हा व्हेरिएबल मला पेरेंट क्लासचा व्हेरिएबल चाइल्ड क्लासमध्ये रेफर करायचा असेल तर यू शुड राईट द पेरेंट ॲज अ कीवर्ड. मग इथं कसं केलं सेम क्लास होता म्हणून सेल्फ वापरला शब्द आणि इथे काय वापरला पेरेंट. सेम एक्झाम्पल बघा काहीच फरक नाही त्याच्यात. So you should use with the scope resolution operator. I will show you the example. मग असं पहिलं एक्झाम्पल हाऊ वी आर गोइंग टू यूज द क्लास. हॅलो वर्ल्ड असं प्रिंट झालं दोन्हीच. पहिलं एक्झाम्पल हे एक्झाम्पल घेतो एक्झाम्पल मध्ये. बघा इथे काय मिळेल प्रिंट केलं जाईल टेस्ट हा शब्द प्रिंट केला जाईल. there is an error in the first error line number 67 typing mistake काहीतरी असेल. दोन ह्याच्यातनं कट अँड पेस्ट केलं की वोंट बी रन. ठीक आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल बेस क्लास घेतलं डिराइव्ह क्लास एक फंक्शन घेतला प्रोटेक्टेड. बघा आपण इथे इनहेरिटन्स पण वापरतोय आणि स्टॅटिक मेथड ही कॉल केली मी कुठून या फंक्शन मध्ये. बघा वेबसाईट गेट द वेबसाईट नेम आणि इथे कॉल केली तेव्हा मी इथे कन्स्ट्रक्टर लिहिला आणि त्या कन्स्ट्रक्टर मध्ये बघा पेरेंट शब्द वापरला. पेरेंट क्लासची मेथड मी पेरेंट डॉट गेट वेबसाईट इथे केली दिस डॉट आणि ही मेथड केली. आता मी कुठलं केलं कन्स्ट्रक्ट की जेव्हा मी त्याचा ऑब्जेक्ट तयार करीन इथे ऑब्जेक्ट तयार केला की ऑटोमॅटिक हा कन्स्ट्रक्टर कॉल होईल. ही व्हॅल्यू याला असाइन केली जाईल आणि इथे ती प्रिंट केली जाईल. आणि हॅलो वर्ल्ड पण झालं आणि हॅलो वर्ल्ड मगाच आहे कारण आपण त्याला हे केलं नाही कमेंट केलं नाही.
Then one more, you can use the static function as a counter. So कसं डिफाइन केलं बघा, एक क्लास डिफाइन केला. आय हॅव डिफाइंड वन व्हेरिएबल विच ऑफ टाइप स्टॅटिक. आणि आता इथे स्टॅटिक डायरेक्टली वापरलं कोलन आणि त्याची इनिशियल व्हॅल्यू मी इथे दिली. कुठं केली? आउटसाइड दॅट क्लास. आणि 5 टाइम्स बघा, नेक्स्ट टाइमला एक परसिस्ट दिस व्हॅल्यू, इट रिटेन्स दिस व्हॅल्यू. तो त्याची पहिली व्हॅल्यू लक्षात ठेवतो. त्यामुळे स्टॅटिक डेमो क्लासचं नाव आणि डायरेक्ट गेट ही मेथड आणि इथे प्लस केले बघा. आणि ते सगळं या एक्झाम्पल मध्ये आपण वापरतो. गो थ्रू दॅट फर्स्ट. I will show you the result of this. Value is 1, 2, 3, 4, 5. You can use the static variable as a counter. This example. Static demo function वापरलं, तोच व्हेरिएबल आपण तिथे वापरतोय, रिटर्न करतोय प्लस प्लस नी. आणि इथे इनिशियलाइज केलं आउटसाइड द क्लास आणि 5 वेळा तो प्रिंट केला. त्यामुळे गेट काउंटरने ह्या 5 वेळा हे फंक्शन 5 वेळा कॉल केलं, कारण मी ते 5 वेळा इथे लिहिले 0 to 5. I can use the static keyword as a counter. Now how we are going to use the static. हेच example घेतलं बघा, तेच आहे. कन्स्ट्रक्ट लिहिला, सेल्फ लिहिलं इथे, सॉरी सेल्फ लिहिलं, फंक्शन लिहिलं आणि सेल्फ 3 वेळा कॉल केला म्हणून काउंटर 3 आला. तिथं मी लूप मध्ये टाकलं म्हणून 5 वेळा आला. Static method is called by the name of the class along with the scope resolution operator. इथे 5 वेळा कॉल केला आणि हे बघा इथे काउंटर शो आणि इथे 5 वेळा ते काउंट केलं. ऑब्जेक्ट तयार केला नाही, डायरेक्ट वापरलं, बिकॉज आय हॅव डिफाइंड दॅट फंक्शन ॲज अ स्टॅटिक. इथं स्टॅटिक फंक्शन कॉल केलं इथं. आणि हा व्हेरिएबल पण स्टॅटिक, विच इज द इनिशियल व्हॅल्यू इज 0. Because in this static method, when the method is declared as a static object नसल्यामुळे we cannot use the pseudo variable $this. त्याचा उपयोगच होणार नाही, कारण ऑब्जेक्टच तयार केलं जात नाही in case of static. So how you are going to access that method or the variable using scope resolution. डायरेक्ट क्लास नेम आणि हे सेल्फ असेल तर त्याच क्लास मधलं, पेरेंट असेल तर इनहेरिट केलेलं. Now the next topic of the books is interface. So an interface is similar to the class except that it cannot contain code. Class मध्ये code असतो म्हणजे काय असतं, actual logic असतं. You can define the variable, you can define the methods, but in interface you only define the public method that a class must implement. म्हणजे तो क्लास जर तुम्ही इंटरफेस इम्प्लिमेंट करणार असाल तर all the methods should implement in that class. Okay, so if the PHP class is blueprint for the object, interface is the blueprint for the classes. So any classes implementing an interface must implement all the methods defined. कारण abstract असतात, abstractचा इथे रूट सगळ्या मेथड्स त्यांनी तिथे इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजे. अ क्लास कॅन इम्प्लिमेंट मल्टिपल interface. This is most important. A class can implement multiple interfaces. Interfaces cannot maintain the non-abstract method. I will show the example. What is the non-abstract method? Interfaces are different from the classes as the class can inherit from one class only, whereas a class can implement. Here, interfaces are the different from the classes as the class can inherit from one class to another class. But a class can implement more than, vice versa नहीं होता. एक class more than one interfaces implement करू शकतो, पण interface उलट नहीं होता. So to implement an interface, use the word implements. This is the syntax. Keyword as a interface. This is the name for your name. Class सारखंच दिसतं, फक्त या all the methods are of type access modifier त्यांचा public असतो, एवढं लक्षात घ्यायचं. Public function method A, method B and so on.
मग हा जो क्लास हा इंटरफेस इम्प्लिमेंट करेल त्या ह्या दोन्ही मेथड तो त्याच्यात लिहिल. इम्प्लिमेंट करेल म्हणजे ऍक्च्युअली लॉजिक तिथे लिहिल. इथे लॉजिक नाही होणार. दिस इज ओनली द डेफिनेशन ऑफ द मेथड्स. So this is the some points while defining the interface. All the methods in the interface must have the public as a visibility, that is the scope. Don't start with the abstract keyword. It's abstract keyword वापरायचं नाही. Then if we miss the implement even a single method declare in the एका मी मग असे काय सांगितलं इंटरफेस मध्ये जेवढ्या मेथड्स मी लिहिणार आहेत त्या सगळ्या त्या क्लासनी इम्प्लिमेंट झाला पाहिजे. मग एक जरी मेथड मी इथे इम्प्लिमेंट करायची विसरले समजा, सो द कंपायलर विल गिव्ह अन एरर. इंटरफेसेस डोंट हॅव द व्हेरिएबल म्हणून तो क्लासपेक्षा वेगळा आहे. क्लासमध्ये तुम्ही दोन्ही डिफाईन करता, व्हेरिएबल किंवा मेथड. बरोबर. So the interfaces don't have the variable आणि म्हणून interfaces cannot be म्हणून नाही सॉरी interfaces cannot be instantiated. तो instantiate आहे because it gives only the definition of your what you want to do it. Okay, so the interfaces consist of the method that have no implements. Okay, implementation नाही, कुठल्या कुठल्या मेथड्स तुम्हाला हव्यात की तो क्लास तो इंटरफेस इम्प्लिमेंट केल्यावर तुम्हाला त्याचं उत्तर मिळेल. I will show you the example of the interface. The interface, I have defined the interface A, define one method display of type public. Public ही मेथड आहे. Then interface B हा डिफाइन केला, त्याच्यात दुसरी ओनली द डेफिनेशन ऑफ दॅट मेथड. आणि इम्प्लिमेंटेशन कुठं इथे. इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे ऍक्च्युअली लॉजिक तुम्ही इथे देणार. डिस्प्ले करा, कॅल्क्युलेशन करा, वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू डू इट विथ द method you should implement in the class which that implements that interface. आता हे बघा, any class one but whereas a class can implement one or more interfaces. तर आता हा क्लास दोन्ही इंटरफेस इम्प्लिमेंट करतो A and B. त्यामुळे that class should have the implementation of both the function display 1 and display 2. कारण तो इंटरफेस हे करतो. लक्षात. मग आता आपण इथे डिफाईन करूया. तो एरर दाखवेल. आता मी फक्त काढून टाकतो, काढते. सी आपण ऑब्जेक्ट कोणाचं तयार केलं, क्लास डेमो, आणि इथे डिस्प्ले केलं बघा. मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3.
मेथड 1 मेथड 2 त्यांचे दोनदा झाल्या. दोनदा मेथड लिहिले ना आपण, मेथड 2 मेथड 2. या टॅग मध्ये त्या आलं. This is the simplest example. Now, we will see the next one. HTML tag घेतला. आता इथे बघा HTML tag घेतला. Enter animal. Animal. Make the sound. Any animal make the sound. मग आता कुठलं cat. मग आता ही मेथड काय आहे, इंटरफेस काय आहे, ती मी इथे इम्प्लिमेंट केली. अकॉर्डिंग टू दॅट कॉन्क्रीट object, it gives the implementation of that method. मग आता cat कशी make sound करते ते इथे लिहिले बघा. Then similar dog. आणि ऑब्जेक्ट कोणाचं तयार केलं, I am going to create the object of cat and dog, not the object of class animal. ओके, आता इथे पण डिफाईन केले आणि आपण आता हे रन करू. प्रिंट केलं त्यांनी, इम्प्लिमेंट केलं आणि जस्ट सिम्पली प्रिंट केलं. आता जर मी इथे कर्ली ब्रॅकेट टाकलं, मी कर्ली ब्रॅकेट टाकलं, ते पण मी ऑब्जेक्ट इथे हे केलं, एरो बघा एरो देत होता. The dog function was abstract method and must therefore be declared as an abstract. म्हणजे abstract म्हणून डिफाईन करा, कारण तुम्हाला ती इम्प्लिमेंट करावी लागते कंपल्सरी, त्यामुळे हे चालणार नाही. So you should implement in the method a class dog. आता या शब्दांचा अर्थ कळाला का? काय म्हणजे आपण a class can implement multiple interfaces. So any class implementing an interface must implement all the methods defined by the interface. जेवढे जेवढे मी डिफाईन केले तिथे तेवढे सगळे डिफाईन झाले पाहिजे. इम्प्लिमेंटेशन केलं मी, डिफाईन म्हणजे इंटिग्रेट. तुम्हाला त्याच्यात काय लॉजिक लिहायचं ते लिहायचं आहे. ठीक आहे, नेक्स्ट example you. See, I have defined one more, that is shape. शेप म्हणजे काय, कुठलाही शेप काढायला. मग आता सर्कल असेल तर त्यानुसार ड्रॉ होईल. मग त्याच्यात एरिया, मग आता मी सर्कल मध्ये त्याची वेगळी डिफाईन केली एरिया. आय हॅव डिफाईन दॅट, पॅरामीटर पास करून फंक्शन कॉल केलं. नंतर शेप म्हणजे रेक्टँगल म्हणला तर तुम्हाला गळ समोर की रेक्टँगलची शेप ड्रॉ केला, त्याची एरिया काढली, हाईट अँड विड्थ. आता कसं ऑब्जेक्ट तयार केलं, सर्कलचं हे केलं, ड्रॉ शेप केलं आणि त्याची एरिया काढली. तसंच ह्युमन रेक्टँगलचं ऑब्जेक्ट तयार केलं आणि ड्रॉ शेप कोणाची ही इम्प्लिमेंट केली बघा, इम्प्लिमेंट केली आणि शिवाय त्या क्लासमध्ये स्वतःचा पण एक वेगळा फंक्शन डिफाईन केलं. मग अशी कसं केलं तर फक्त त्याच लिहिलं, इंटरफेस लिहिलं, स्वतःचं काही लिहिलं नाही. इथे मी स्वतःचं पण लिहिलं वेगवेगळं. आता आपण ते रन करू. सर्कल हे प्रिंट झालं, इथे सर्कल हे प्रिंट झालं, ड्रॉ शेप मुळे हे प्रिंट झालं. सर्कल बीआर टॅग नाही दिलेला, बीआर टॅग दिलेला. एरिया ऑफ द सर्कल इथे देतो बीआर टॅग. सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल हे प्रिंट झालं आणि त्याची एरिया प्रिंट झाली, कारण मी त्याच्या खालोखालच ते बघा
पाच मी एरिया आहे. नंतर रेक्टँगल प्रिंट झाला. रेक्टँगल हा शब्द प्रिंट झाला आणि मग त्याची एरिया ऑफ रेक्टँगल झाला. कुठलं 5 आणि 7 ला टाकतो झालं इंटरफेस. Go through the program. Interference. This is the example. A simple method interface don't define केले. A class can implement more than one interface. हे त्याचं एक्झाम्पल झालं. हे एक्झाम्पल म्हणजे मगाच फक्त दुसरं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. एकच मेथड डिफाईन केली. दोन क्लास कॉन्क्रीट डिफाईन केले कॅट आणि डॉग. विथ इम्प्लिमेंट्स हा शब्द वापरला, एक्सटेंड्स नाही वापरला, इम्प्लिमेंट्स वापरला इन केस ऑफ इंटरफेसला. आणि त्यामुळे ही मेथड मला इथे इम्प्लिमेंट करायला लागली, म्हणजे लॉजिक लिहायला लागलं. लास्ट एक्झाम्पल इज ऑफ राईट शेप. त्याच्यात काय केलं, इम्प्लिमेंट केलं आणि त्या प्रत्येक क्लासची एक वेगवेगळी मेथड लिहिली. ते आपल्याला माहिती आपण कसं डिफाईन करतो. वन्स वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट अँड देन वी आर गोइंग टू ऍक्सेस युजिंग द एरो. At this point, we will stop at this point. We just finish out the topic PHP, that is the object-oriented concept. We will finish all the topics on the object-oriented. We will continue the next topic.